வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நவம்பர் மந்தோட பார்ட் 1 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். So first one is India is set to hold the open joint exhibition on silver treasures with which country? So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's Denmark. Where is the Institute of Veterinary Biological Products located? It's located in Pune. Where is the Institute of Mathematical Sciences located? It's located in Chennai. Which Indian state became the first fully digital banking state in the country? So it is Kerala. India conducted Garuda Shakti joint training exercise with which country? So it's with Indonesia. Vaikom Satyagraha was held in which Indian state in 1924? So it is in Travancore, that is Kerala. Palm Sunday is an event associated with which religion? So it is related with Christianity. In which state is the Rangoli festival celebrated? So it is celebrated in Assam. Tejaswin Shankar, who was seen in the news, is associated with which sport? He is associated with high jump. Which country has recently voted to ban rental e-scooters? So it is France. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. inspireacadamii@gmail.com மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.